In this class, we will discuss about the absorption and action spectra. Right, before going with this topic, let's understand that in the previous class, we have discussed various kinds of pigments, the chlorophyll pigments, the carotenoids, carotenes and xanthophylls. They're all present on thylakoid membrane. And these pigments, they absorb the light, visible light of different wavelengths, and during this process the light energy is converted into chemical energy. Now we will understand what sort of wavelengths of light do the specific pigments will be absorbing. So here we will talk about the first pigment, which is chlorophyll A. Now chlorophyll A is a blue-green colored pigment. Chlorophyll B is an yellow-green pigment, and carotenoids are yellow colored pigments. Now all these pigments are present on the thylakoid membrane. And different plant pigments absorb different wavelengths of visible light. And how to estimate this? It is by using a device, spectrophotometer. మనం స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ అనే డివైస్ యూజ్ చేసి క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ ఏ, బి, అలాగే కెరోటినాయిడ్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కెరోటిన్, జాంథోఫిల్స్ అసలు ఏ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ని అబ్జార్బ్ చేస్తున్నాయో కనుక్కోవచ్చు. సో ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్స్ బై వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ దిస్ పిగ్మెంట్స్, we have plotted a graph. So if you can observe here, I have highlighted the wavelengths of visible light, VIBGYOR, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So this visible light spectra 400, so it is around 390 to 720, 750 nanometers here I have highlighted. So this represents the wavelength of the visible light in nanometers. Right. Now, if you can observe the first pigment, which is chlorophyll A. Now, chlorophyll A is absorbing, the wavelength is around 450 to 490 wavelength it is absorbing the light, and that is why, so here we have highlighted with this peak. క్లోరోఫిల్ ఏ పిగ్మెంట్ ఏ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అంటే 450 నుంచి 490 మధ్యలో ఉన్నటువంటి లైట్ని ఎక్కువగా అబ్జార్బ్ చేస్తుంది, అండ్ దట్ ఈస్ వై, సో దిస్ పీక్ మీన్స్ వాట్, సో ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ దిస్ వేవ్ లెంత్ లైట్ మోర్. సో chlorophyll A is absorbing the blue light, and chlorophyll A is not absorbing this green, yellow, orange, no. And if you can observe here again, so chlorophyll A is absorbing the red wavelength. Red wavelength would be around 620 to 750 nanometers వరకు ఉండొచ్చు. సో ఆ రెడ్ వేవ్ లెంత్ ని కూడా క్లోరోఫిల్ ఏ పిగ్మెంట్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ ద క్లోరోఫిల్ ఏ అబ్జార్ప్షన్ బై యూజింగ్ దిస్ రెడ్ కలర్ లైన్. సో పీక్ మీన్స్ వాట్, ఈ పీక్ అని హైలైట్ చేసినప్పుడు దట్ pigment is absorbing this specific wavelength of light more ani ardham. So chlorophyll A absorbs blue light and also red light. See, it is not absorbing the remaining green, yellow, orange and all this red, portion. It is not much absorbing. Adi ekkuvaga absorb chesedi blue light and red light. So this is the graph of the chlorophyll A. Absorption spectra of the chlorophyll A. Next, chlorophyll B. So chlorophyll B I have highlighted with this blue color marker. So chlorophyll B is absorbing which wavelength of light? Again a blue light. So blue light ni absorb chestundi, blue wavelength of light ni absorb chestundi, and that is why ikkada peak we can highlight here. So more blue light it can absorb. So there is no absorption in the yellow, orange, all these green portions, there is no absorption. Green, yellow, orange wavelengths లో అబ్జార్ప్షన్ లేదు, ఎక్కువగా లేదు, చాలా తక్కువ, చాలా వెరీ మినిమల్ వాల్యూ. రైట్, ఇక నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ దిస్ రెడ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ విచ్ ఈస్ ఫ్రమ్ 620 to 750 nanometers as I told you. సో ఇక్కడ కూడా క్లోరోఫిల్ బి ఈజ్ అబ్జార్బింగ్ ద రెడ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్, బట్ కంపారిటివ్లీ క్లోరోఫిల్ ఏతో పోలిస్తే తక్కువ. సో
Here we have seen the absorption spectra of the chlorophyll B. Chlorophyll B can absorb blue light and also red light. And these two peaks will give us this information. The third important pigments are carotenoids. These are yellow pigments or orange colored pigments. Now these carotenoids have the peaks at green region, blue region and also in the green region. So carotenoids can absorb the blue light as well as the green light. So they cannot absorb the red light. సో కెరోటినాయిడ్స్ అనేవి బ్లూ లైట్ని గ్రీన్ లైట్ని మాత్రం అబ్జార్బ్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం పీక్ చూడొచ్చు రైట్ సో నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ద వేరియస్ పిగ్మెంట్స్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా క్లోరోఫిల్ ఏ లైట్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది ఎక్కువగా క్లోరోఫిల్ బి ఏ లైట్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది ఏ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ని కెరోటినాయిడ్స్ విల్ అబ్జార్బ్ విచ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ విజిబుల్ లైట్ ఇవన్నీ మనం చదివాం right now we will understand now compare the pigments right so this is the blue region so blue region lo ఎక్కువగా అబ్జార్బ్ చేసినటువంటి బ్లూ రీజన్ ని ఎక్కువగా అబ్జార్బ్ చేసిన పిగ్మెంట్ ఏంటి అంటే క్లోరోఫిల్ బి సో ఇట్ కెన్ అబ్జార్బ్ బ్లూ లైట్ మోర్ దెన్ కమ్స్ ద క్లోరోఫిల్ ఏ. So even chlorophyll A can absorb the blue light but comparative with chlorophyll B, so its absorption is bit less. Ika carotenoids are the least one in absorbing the blue light. Ivi kuda absorb chestadi kapothe veetito poliste idi takkuva. Next red region, red light lo red light ni evaru ekkuvaga absorb cheyagaligaru. So chlorophyll A is showing a peak in the red wavelength of light, so that means chlorophyll A absorbs more wavelength of red light. Next chlorophyll B absorbs comparatively with chlorophyll A it is less. So blue light ni ఎక్కువగా తీసుకునేవి chlorophyll B తర్వాత chlorophyll A and then carotenoids. Red region లో chlorophyll A is absorbing the red light more and then chlorophyll B, right? And what scientists proved is the photosynthesis, the rate of photosynthesis is more in the blue light and even in the red light. ఈ light లోనే they came to know that the rate of photosynthesis is more. And let's understand it. So this graph is showing the absorption spectra. Here we can identify the absorption of the visible wavelength of light by various kinds of pigments. And we have observed the blue light and red light which kind of pigments absorbing more ane concept kuda chusam. Now next comes action spectra. Now what is action spectra is, now let's understand. So second level scientists em chesarante they have illuminated chloroplast with light. So they illuminated the chloroplast with light of different wavelengths. And what they did is they have noted the rate of photosynthesis. ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ ని డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ లైట్ పంపించారు. పంపించిన తర్వాత వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఎట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ లైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లూ లైట్ పంపించారు. ఈ బ్లూ లైట్లో రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఎలా ఉంది? మరి రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ కనుక్కోవాలి అంటే two things are there. So either we can find out by oxygen release. If more oxygen is released means more photosynthesis. There is also another technique. What is it? Is CO2 absorption. మరి మనం photosynthesis లో చూసాం CO2 is used and oxygen is released. So right, CO2 absorption ఎక్కువగా ఉంది అన్నా కానీ rate of photosynthesis is more. If oxygen released is more అన్నా కానీ it indicates that the rate of photosynthesis is more. So what scientists did is they have illuminated the chloroplast with light of different wavelengths, blue, green, yellow, orange, red, itla anni wavelengths of lights pampichi they have found out the rate of photosynthesis at different wavelengths. How to find out the rate of photosynthesis? It is by oxygen release or by CO2 absorption. ఆ తర్వాత ఏం చేశారు? Now they have plotted the wavelengths okay of light
అండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏ వేవ్ లెంత్లో రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కువ జరిగింది అనే దానికి ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేశారు. సో రైట్, లెట్స్ సీ ద గ్రాఫ్. So now the graph is something like this. So I am taking this black color marker and I am representing. So this is something like this. So right. Now when they have marked the rate of photosynthesis, so this is the rate of photosynthesis when the chloroplast is illuminated with the different wavelengths of light. So this graph was obtained. Now this graph is showing the absorption spectra. ఇది action spectra అని చూపిస్తాను. The earlier graphs were showing the absorption spectra. అసలు ఏ పిగ్మెంట్స్ ఏ విజిబుల్ లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తాయని చూపిస్తున్నాయి గ్రాఫ్స్. Now this graph which I have later drawn, so this graph is showing what? Action spectra అంటే రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఈ గ్రాఫ్. Right. Now you can observe two things. The first thing is, so exactly it looks like this, right? So the first thing is, in the blue light and in the red light, the rate of photosynthesis is more. అందుకే these are the two peaks. మనకు అర్థమైంది ఏంది? ఈ బ్లూ లైట్లో రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ మోర్, అట్లనే ఈ రెడ్ లైట్లో ద రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ మోర్. దట్ మీన్స్ వాట్? ద సైంటిస్ట్ హ్యావ్ కన్ఫర్మ్డ్ దట్ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్ ద type of light which is very much useful is blue light and red light. So these are the lights, blue light, red light, which is absorbed by the main pigments chlorophyll A and chlorophyll B, and they perform photosynthesis more. And later what happens? The rate of photosynthesis is more in the blue light and red light. ఇది ఎట్లా ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు? బై ఆక్సిజన్ రిలీజ్ ఆర్ CO2 అబ్జార్ప్షన్. Okay, so this is a graph showing the action spectra. So action spectra is exactly matching, if you can observe it, especially at the peak points. ఈ పీక్ పాయింట్స్ ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లోరోఫిల్ ఏ పీక్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో, సో క్లోరోఫిల్ ఏ పీక్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడే రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ కూడా ఎక్కువ ఉంది. అట్లనే క్లోరోఫిల్ ఏ పీక్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ గ్రాఫ్ కూడా మ్యాచ్ అయింది. సో దట్ మీన్స్ వాట్? క్లోరోఫిల్ ఏ ఈజ్ ద మెయిన్ పిగ్మెంట్. ఫోటోసింథసిస్లో కూడా క్లోరోఫిల్ ఏ ఈజ్ ద మెయిన్ పిగ్మెంట్. ఇట్ హ్యాస్ ద మేజర్ రోల్. క్లోరోఫిల్ బి కూడా మెయిన్ పిగ్మెంటే, బట్ chlorophyll A has a very very important role in absorption of blue light and red light. And so this is the action spectra which is showing the rate of photosynthesis at different wavelengths of light.